So we see fixed cost remains constant, variable cost that is changing according to the level of the activity undertaken. Next is the balance semi-variable cost. So semi, half is fixed and half is variable. Half is fixed and half is variable cost. So that is the semi-variable cost. So what is that we are going to see. So semi-variable cost, a part of the cost is fixed while the half part is it should remain which one variable. So for example is the telephone charges where rent is the which one fixed cost and the calling based on our calling it is increasing, the rate is increasing, correct or not? So semi-variable cost which is partly fixed and partly variable is called a semi-variable cost. It varies at certain levels and remain fixed at other levels of activity. So part is fixed, half part is fixed and half part is variable. It is the cost which changes with the volume of output but not in the same rate. So it is also known as semi-fixed cost or a semi or step cost. Appo fixed cost or period cost, variable cost or a product cost. Then semi-variable is also called as semi-fixed or which one another is step cost. So understand? So semi-variable cost, under that part of the cost is fixed and the other part is a variable. So that is a semi-variable cost. Semi-variable costs are really a combination of fixed and variable cost. Variable items of cost. With a careful study, it is possible to separate them to determine the amount of fixed cost, and we need to determine this part is fixed and the other part is a variable. So that is semi-variable. Features of a semi-variable cost are: one part of the semi-variable cost remains fixed up to a certain range and the other part varies with the changes in the volume of the production but not in the same proportion. ഒരേ രീതിയിലല്ല. It is എന്താണ്? It is always changing. It is always changing. So one part of the semi-variable cost remains a constant, means fixed in nature, while the other part is variable with the change in the volume of the production. Then these costs are segregated into fixed and variable costs. Its variable part is added to other variable costs and fixed part is added to other fixed costs. So that is the thing. These costs are segregated, means differentiated into fixed and variable costs. That is why it is called a semi-variable. Full variable alla, full fixed alla. Clear? Pagadi variable, pagadi fixed. അതുകൊണ്ടാണ് semi-variable എന്ന് പറയുന്നത്. So its variable part is added to the variable cost and fixed part is added to the fixed cost. Then examples of semi-variable costs are supervisor's salary, advertisement charges, telephone charges, depreciation of plant, repairs and maintenance of plant, etc. So supervisor's salary, how it is to be a semi-variable? For a certain level of production, one supervisor is sufficient. Even if the level of activity increases, then same supervisor will be sufficient to supervise the entire affair. ഒരു particular ഇതുവരെ ഒരു സൂപ്പർവൈസർക്ക് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി അതല്ല, ഒരു particular production അല്ല, കൂടുതൽ production ഉണ്ടെങ്കിൽ entire thing he needs to control. So if the level of activity increases, അല്ലെ കൂടുന്നു, so thereby his salary also may be which one increase. One supervisor, if the level of activity increases beyond a manageable level, one more supervisor may be required. കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കേറുന്നു. Then the supervisor's cost may remain fixed up to a certain level, means only one production unit is there, he can manage. More than one is there, one more will be added. So that is double the level to be increased. So that is why supervisor's salary is added in case of which one? Supervisor's salary is added in case of semi-variable cost. Then advertisement charges. Any concern may be spending some amount of advertisement. The amount spent for advertisement for a particular level of sales will almost be sufficient to sell more units in the same market. If the market is to be increased, കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് കവറേജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ more advertisement charges will be required.
അതാണ്. കുറച്ച് ഇതേ ഉള്ളെങ്കിൽ പകുതി പാർട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും വരും. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. സോ ഇഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബിയോണ്ട് എ പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ, അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് മേ ബി സ്പെൻഡ് ഫോർ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചാർജസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ടെലിഫോൺ ചാർജസ്, plant depreciation, repairs and maintenance of plant, like that all becomes under the semi-variable. Only a particular level it should be fixed one, and more than that it should be a variable one. Because based on the level of activity is increasing or not, variable cost is also increased. Up to a certain level only it becomes fixed. So that is the semi-variable cost. From the diagram showing, see, OY is the cost and OX is the which one? Production, and where variable cost tends to be vary according to the production level, while fixed cost remains constant, that is parallel to the x-axis. While semi-variable means half of the part is fixed, while the other one is changing like a snake, that is semi-variable. So this is the case with regard to which one? As per the variability. So firstly traceability, അതായത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, അത് ഡയറക്റ്റ്, ഇൻഡയറക്റ്റ്. ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ, ഡയറക്റ്റ് ഓവർ എക്സ്പെൻസസ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ, ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ. ആസ് പെർ ദ ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോംഡ്, production function, administrative function, selling and distribution function, research and development function, or production cost, administrative cost, selling and distribution cost, and research and development cost. Then third one is based on the variability. Variability as per fixed cost, variable cost, and semi-variable cost. Next is as per the element. So what is the element wise classification of cost? So the costing, the three constituents are material, labor, and overheads or expenses. അപ്പം element wise classification എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ നാലാമത്തെ. അപ്പൊ ആദ്യം traceability, അതാണ് പറഞ്ഞത്. traceability എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിഫയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ്. ഏതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക, ഏത് തരം കോസ്റ്റ് ആണുള്ളത്, നേരിട്ടുള്ളതാണോ നേരിട്ടല്ലാത്തതാണോ എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ, അത് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച്, അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ബേസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ആകാം, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസിന്റെ അനുസരിച്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ആകാം, സെല്ലിംഗ് തിങ്സ് ആണെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ആകാം, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തിങ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ആകാം, റിസർച്ച് ആണെങ്കിൽ റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് ആകാം, ഡെവലപ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ആകാം. മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിലിറ്റി. എന്താണ് ഇത് വേരി ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി മീൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ. പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആകും. അപ്പൊ സെമി വേരിയബിളോ, അപ് ടു എ സർട്ടൺ എക്സ്റ്റെന്റ് ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് ഫിക്സ്ഡ് ഓൾവേസ്, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് മേ ബിക്കം വേരി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടെലിഫോൺ ചാർജസിന്റെ എടുത്താൽ റെന്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, വേരിയബിൾ അല്ല, ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അതിനകത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന കോളിനനുസരിച്ച് ദ റേറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്, isn't it? So that is a semi-variable cost. So fixed, variable, semi-variable. പിന്നെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് element wise classification ആണ്. element wise classification. So element wise classification ആണ് element wise classification. Change constituents are direct material, direct labor, direct expenses, and or chargeable expenses, and indirect cost. So what all are there? Direct material, direct labor, then direct expenses or chargeable expenses, so direct material, direct labor, direct expenses or chargeable expenses, and indirect cost. So direct material is what?
the cost of material which can be clearly traced and identified to a job, product, process, or a cost center or a cost unit. So easily identifiable. നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ടിമ്പർ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് തടി വേണം. ആ തടി എന്താണ്? ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അതാണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്. ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് മീൻസ് ദ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ആർ ഈസിലി ട്രേസ്ഡ് ഓർ ഐഡന്റിഫൈഡ് ഫ്രം എ ഓർ ടു എ ജോബ്, പ്രോഡക്റ്റ്, പ്രോസസ്, അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെ കോസ്റ്റ് സെന്റർ അല്ലെ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ. വൈൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഈസ് വാട്ട്? Direct labor is the labor which can be distinctly and clearly identified to a job, product, cost center or cost unit. ഇനി ഈ കേസ് തന്നെ എടുക്കുക. ഒരു ടിമ്പറിന്റെ അല്ലെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ടിമ്പർ തടി വേണം. ആ തടി, ആ സാധനം മേടിച്ച് അത് ഒരു ടേബിൾ ആക്കി എടുക്കാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരാ? ഒരു കാർപ്പന്റർ. ആ കാർപ്പന്റർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പൈസ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ, ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദാറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ. Isn't it? So he is directly involved in the production, so that the remuneration paid to that worker is treated as direct labor or direct wages. So direct labor is the labor which can be distinctly and clearly identified to a particular job or a process or a product or a cost center or a cost unit. Those expenses that are direct one means other than these two, other than the direct material and direct labor constitute direct expenses or chargeable expenses. That means direct expenses are those expenses which can be clearly identified or traced to a job, product, cost center or a cost unit. So that is the direct expenses or chargeable expenses. So direct expenses, those expenses that are ഡയറക്ട്ലി ട്രേസ്ഡ് ഓർ ഐഡന്റിഫൈഡ്. നേരിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം, നേരിട്ട് ആ ഒരു ഇതിനെ അസൈൻ ചെയ്യാം, ആ ഒരു ജോബിന് കൊടുക്കാം, അല്ലെ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കൊടുക്കാം, അല്ലെ ആ ഒരു കോസ്റ്റ് സെന്ററിന് കൊടുക്കാം, അല്ലെ ഒരു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിന് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് expenses that are easily traced or identified to a particular job. So those expenses that can be easily traced or identified to a particular job is called what? Direct expenses or chargeable expenses. And next is what? Indirect cost. Those that are not direct. ഇതിനകത്തൊന്നും പെടുകയില്ലാത്ത ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ, എന്താ, നോട്ട് ഐഡന്റിഫയബിൾ, എളുപ്പത്തിന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല, ഓർ ഡയറക്ട്ലി ചാർജബിൾ, നേരിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാനും പറ്റുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെയുള്ള എല്ലാം എന്നാ പറഞ്ഞേ? ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ്. സോ ഇതാണ് ഈ ആസ് പെർ ദി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഏതായിരുന്നു? എലമെന്റ് വൈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അപ്പൊ ട്രേസബിലിറ്റി, ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ്, ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ദെൻ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ദെൻ തേർഡ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി variability, fixed cost, variable cost, then what? Semi-variable cost. Then next is what? Element wise classification. Element wise classification in the sense means direct material is there, direct labor is there, direct expenses or chargeable expenses is there, and indirect cost is there. So direct material, those material or those material which can be clearly traced or identified to a particular job or a product or a process or a cost center or a cost unit, that is direct material. Example, for preparing a table, the timber or the material required for preparing a table, what is that? The timber merchant or timber. Then in case of that, the same example, the wages or the remuneration payable to that particular worker in forming it into a table, that is the direct labor. That is the labor or the wages that can be distinctly or easily or clearly identified to a particular job or process or product or a cost center or a cost unit. While direct expenses, those expenses which can be clearly identified or traced to a job or a product or a cost center or a cost unit, that is direct expenses or chargeable expenses. And indirect cost, those that are not direct, means not directly chargeable to a particular product or a job or a cost center or a cost unit, that is all comes under indirect cost. So that is the element wise classification. So once again, today we see what?
Yesterday we see the traceability type classification. Under that, direct and indirect cost is there. Direct material, direct labor, direct expenses. Indirect material, indirect labor, indirect expenses. Then we see based on the functions performed by each cost. Production function performed, production cost. Administrative items or activities performed, administrative or office cost. Then next is what? Selling cost, that is selling expenses to be maintained. Distribution cost after it reaches to the hand of the consumer. അതുവരെയുള്ള എല്ലാ expenses, that is to be under the distribution cost. Then research and development. After it reaches to the consumer, then we need to conduct some research also, and for that particular thing, based on the research, what all the development is to be undertaken, that is the research and development cost. So that is as per the functions performed. Next is the variability. Variability in the sense means the variable thing is to be undertaken. Means what? Based on the level of the activity, the production level, then the cost is also increasing or decreasing. If it remains constant, it is a case of fixed cost or period cost, and if it is changing, it is a case of variable cost or product cost. And then one more cost is there, semi-variable cost. Means what? Semi-variable, half of this is variable and half of this is fixed, and also up to a certain level itself. And then we see element-wise classification, direct material, labor, expenses, direct expenses or chargeable expenses, and all those that are not directly chargeable to any product or process or cost center or cost unit, then it becomes an indirect cost. So I'm going to wind up today's session, and we see 4 classifications of cost: traceability, variability, function, and element. And more is there that we see in the next class. Thank you for the day, and if anybody is having any doubts, please let me know. Thank you.